Olwaleero abakulembeze ba National Unity Platform bakulembeddwamu Secretary General David Rubongoya, Lop n'abakulembeze abalala omuli Vice President ne bannamateeka wa National Platform Mamazo Digalinazi Walu bakedde ku kkooti enkulu High Court okuwaayo empaaba yaabwe oba okuwaaba omusango nga bawakanya etteeka eryayisiddwa Parliament ya Uganda erizzaawo court martial. Kkooti enkulu eno yennyini gye yajjawo ng'egamba teriiwo mu mateeka era nga gino Museveni yataddeko omukono ng'alagira nti nno etteeka eryo eriyiseeriza court martial aliwagira nnyo. Kati bakeddeyo abakulembeze kya National Platform nga boolaba ku kkooti nga bali mu vibe ya kika kya waggulu nnyo okulaba nga bawaabira etteeka lino eppya eryateekeddwako omukono okulaba nga ligibwawo nga kkooti eddamu n'erijjawo n'erisaanyawo kubanga batulugunyiza butulugunya abantu ewatali musango ate nga tekikirizibwa mu mateeka okubanga waliwo kkooti ezo ezigwanidde okuwozesa abantu so si kkooti y'amagye okubanga ewozesa abantu kubanga terina bisaanyizo. Court of Appeal terina bisaanyizo kubanga ewozesa abantu ba bulijjo olw'obwo obusangosango bateekamu obutalina nsonga n'akamu n'akettondo n'akeddagala. Era ng'olaba abakulembeze ab'enjawulo nga bwe bavuddeyo nga bwe bagenze bawaddeyo empaaba ez'enjawulo empapula ennyingi empitirivu nnyo okunoonyeza ko bakoze okw'amaanyi nga bawaabira gavumenti ya General Museveni ne Parliament ya kuno okuvaayo neeyisa ebiteekateeka ebigendereddwamu okunyigiriza bannayuganda omuntu wa bulijjo mu nnansi. Era nga n'okulembeddwamu Olivia Lutaya ne babasibe abalala bamama Machete n'abalala ababuzibwako abantu baabwe abawambibwako abantu baabwe abaaso batulugunyiziddwa kkooti y'amagye. Obujulizi bwonna buteereddwamu okulaga nti nno lwaki kkooti eno tegwanidde kuddawo era tegwanidde kubaawo kubanga ya bulabe nnyo eri obulamu bwa bannayuganda nga bo bannayuganda okubanga babeera ne kkooti ate ebamalako emirembe kkooti ate esibira abantu obwerere n'oteekawo agasangosango. Petition. So we could register. To get registered. Olivia, jangu kumara musango kwa simu. Kwati boti, Olivia Lutaya. Tode na maso. Kwati boti. Ena tusikemo na ngambo mwafu. Kakiri mkoti ya papi. Sige. Right. Yes, we're going to contact the president. Mukwano gwange
We have delivered your gifts. They are here in abundance. The gifts, They are here. George. Come and lead us here. Mama chitinga Mama. Mwana mwali bilobita. Sorry? Oh, kindly avoid, don't capture them. The court official are not interested in photos. They don't. Brian together with so we can go down and as the process goes on. But we'll come back. Yeah, go down. Olabye empaba maze ogiwaayo buli kimu bakireese bazze bakyetisse bulungi nnyo n'obusungu wakati obungi ennyo okulaba nga abantu baffe abaakwatibwa abaasibwa awatali musango babatuwa obwangu n'embiro kati kabatugambe ate biki ebivuddeyo oluvannyuma Ajja kuva eventually naye ayogere. people power, our power. Yes, we are here at the Constitutional Court, the Supreme Court, and also that hosts all these courts of judicature as the National Unity Platform Party. We are honored and humbled for this solidarity from the foot soldiers to us at the headquarters. I'm very, very honored and humbled. And of course with Lopia and SG and the team of lawyers and the petitioners. And so I would like to invite our Secretary General. Yeah, thank you very much, Mama. So today we are here at the Constitutional Court to file a petition against the UPDF Amendment Act. As you all remember, the regime, first of all, the Supreme Court nullified the UPDF Act through which the regime was trying civilians in military courts. And you all remember that then the regime, using all sorts of maneuvers, including bribing members of parliament and all that, passed the UPDF Amendment Bill, which General Museveni signed and assented to, and eventually it became an act. And our legal team has been working tooth and nail to prepare this petition, which is now ready, which has now been filed at the Constitutional Court. As you can see, it is the National Unity Platform which is suing, and it is suing the Attorney General, Anita Among, and Honorable Jacob Oboth. These are the three respondents. The petitioner is the National Unity Platform. And why the National Unity Platform? Because you all know that so many victims from the National Unity Platform, we still have people who are stuck in prisons despite the Supreme Court ruling. And in the last election, over 2,000 people, supporters of NUP, ended up in these military courts. Some were taken to the unique disciplinary committees of the military, others to the division's court-martial, others to the general court-martial. And you know, that abuse has continued up to now.
So that is why we are here to file this petition, and we hope that the Constitutional Court can hear this matter expeditiously. These matters are going before court, but what I can say is that we have raised several grounds, including procedural aspects, how that bill was passed, violating all sorts of rules. You all remember what was going on at the time, but also substantive issues. And we are saying that the law that was passed violates the Supreme Court decision and many other things that those of you will get an opportunity to see the petition will see that we have raised. Basewo ne banyabo tuli wano olunaku olwaliro kukooti etaputase mateeka okuwaaba omusango nga tuwaabira Attorney General oyo yabeera akiikirira gavumenti ya Uganda nga tuwaabidde ne Anita Among beyakola mu Parliament nga bayise etteeka, netuwaabira ne Jacob Oboth ng'oye minisita wa Museveni eyaleeta etteeka eryo. Guno musango tugulese nga National Unity Platform ne tuguwaaba wano ku kooti etaputase mateeka. Nga bwe mmanyi National Unity Platform yemu ku ndowooza kyekibiina ekisinze okukosebwa kooti z'amagye. Kooti ensukulumu yavaayo negamba nti abantu ba bulijjo tebalina kukozesebwa mu kooti z'amagye, naye nga bakozesa olukujjukujju olwalimu n'okugulirira ababaka ba Parliament bemujjukira bulungi bawa miliyoni 10,000 bagenda maaso ne bayisa etteeka eppya, era etteeka eryo ne liba nga litwala abantu ba bulijjo neera mu kooti z'amagye, kyetuwakanya ennyo, kyetutakiririzaamu. So olunaku olwaleero tuze wano okuwaaba nga ensonga zetuleese ezimu zeekuusa ku procedure oba emitendera gye bayisamu okuyisa ery'etteeka gye tuwakanya nti tebagoberera amateeka. Munaajjukira nti nze nga nze Kamakoogera ebbaluwa egenda mu kakiiko nagifuna ku ssaawa 2:40 nga baagala mbeereyo by ssaawa 3 okw'ebirowoozo byange. Ne bannayuganda abalala bonna ne bataba consultinga n'effujjo lyonna lyakolebwa okutuuka ababaka ab'oludda abasinga okufuluma mu Parliament eyo. So ensonga ezimu zeekuusa ku mitendera zoyinza okuyita procedures, naye endala zasimba oba substantive issues eziri mu tteeka eryo. Naye okusingira ddala nga tugamba nti Parliament kyeyakola kyali kityoboola ensalawo ya kooti ensukulumu ku nsonga ezo. Mwebale nnyo, tusuubira tukooti etaputase mateeka enaayanguwa kuwuliriza guno omusango tusobole okulaba nga abantu ba bulijjo era tebatwalibwa mu kooti z'amagye. What's your prayer? Maybe SJ, sorry. Others to avoid doing two pressers, Okay, ndowooza enteekateeko zuulya zonna obujulizi bwonna weebuli, naye bw'ogezaako okujjukira, try to recall ebintu bino baabiyisiza mu Parliament, ekibiina kya National Platform tekyali consulted. Bwe babayita ku lunaku olwo lwennyini aye ne bata participating. Here we are today. Of course, it's taken a bit of time because we needed to wait for the gazettement of this law, which took a bit of time and so on. So anyhow, we got set, and here we are filing this petition against this law. There's numerous issues that are of concern, but key of them are 3. Number 1, the Supreme Court did rule saying civilians have got no place under military courts. Now, for Parliament to pass a law to try and do away with a decision of court, that goes against the Constitution, Article 92. So that's number 1. Number 2, in passing any law, it's got to be consultative. Our laws provide for how that gets to happen, our rules of procedure and so on and so forth. This law was not consultative. The first reading was today, then the invitation went out that very day saying all stakeholders come tomorrow morning and no one will be accepted beyond that day. You don't do that, because if the law is good, allow for adequate consultation. That did not get to happen. Number 3, this law was passed without quorum. Now, of course, our colleagues in the NRM have got the numbers they require even for quorum. But like they normally do, this time they did not do adequate mobilization because they thought we were going to stay in the house. To their shock, last minute, we moved out of the house as the opposition. The numbers that remained there did not amount to quorum. And the law is very clear. The law, any law has got to be passed with adequate quorum. So those are the key issues, among others, that we are challenging. We are hoping that the Constitutional Court will look at all these matters
because it's been settled law by none other than the Supreme Court of the land. These victims that we are with here today have been waiting for justice. The Supreme Court said, look, either release these people or take them to civilian courts. That happened for a few of those who were before the military court, not for all of them. We don't know why there has been all of that delay. So anyhow, our hope is that the courts will give us justice on this matter. We are coming back to the courts simply because it is court, the Supreme Court, that said civilians should be kept away from military courts. So we are hoping that the courts of law in this country will stand up for their own and fight for their space. Because what happened is a violation of a decision of court. So this is beyond us, political actors and the victims and so on. We are saying court, unlike all other times, now you are the one on the spot. You passed a ruling, the highest court of the land. It's been violated by all and sundry. Please don't just look on. Fight for your space as one of the arms of government. To eteeka lino erya UPDF Amendment Act bwe lyayisibwa twakyogera lunye nti tujja genda mu kooti tutuno leero. Of course tuluddewo kubanga twali tulinze etteeka lino liteekebwe mu lupapula lwa gavumenti oluyitibwa gazette. So anyway, ebyo ne biggwa kakati tutuno tutaddeyo petition nga tugamba ensonga ziringa 3 nyingi naye ez'enkizo ennyo ziri 3. Esatu ezo okusookera ddala kooti ensukkulumu mu ggwanga yavaayo n'egamba nti abantu ba bulijjo tebalina tutwalibwa mu kooti ez'amagye. Obaziza musango ki etteeka amateeka gaffe gakirambika nti abantu abo basobola okukozesebwa mu kooti za bulijjo. Kakati ekyo kyamenyebwa kubanga paalamenti yayisa etteeka erikontana ne ssemateeka kubanga kooti ensukkulumu yali eyisa ekiragiro ekyo. Kakati paalamenti otunula otya n'oyisa etteeka erigezaako okuggyawo ekyo kooti kyebeesaze. Ekyokubiri, etteeka lyonna nga liyisibwa walina okubeerawo okwebuuza kyetukuta consultation. Ekyo tekyakolebwa kubanga abantu amabalowa gabatuukako ssaawa 3 jangu ssaawa 3 kitundu ate tetusukka leero. Etteeka bw'oba ogamba nti ddungi nnyo, lwaki obeera oli papya? Kikyoba okwesa, kikyobeera okukusa. Ekyokusatu ate nga nakyo kyangizo, tewaaliwo ennamba ezeetaagisa okuyisa etteeka lyonna kituyita koramu kuzungu. Bannaffe abali ku ludda lwa NRM balina ennamba zibabeetaaga mu kaseera konna okuyisa etteeka lyonna. Naye ku olwo olunaku tebakola mobilization emala kubanga baali bamanyi nti naffe tujja kubeera mu house nga tutudde. Naye of course bagenda okulaba nga tufulume tumaze ogaa nti kakati muganye okutambulira ku mateeka tetugenda kwetaba mu kumenya amateeka ne tufuluma. Ennamba ezaasigala mu paalamenti mu kaseera ako zaali tizino za koramu at all. So katusuubire nti kooti ejja kutunula mu nsonga zino. Ffe tugamba nti kino tekiri just kuffe ng'ekibiina Olivia Lutaya, Maama Kitwali, Balumayo n'abalala bangi abakoseddwa kooti y'amagye. Tugamba nti kakati kooti guno mukisa gw'olina okwerwanako kubanga ekyakolebwa weewaawo kitukosa naye ate kisinga kukosa kooti. Kooti ensukkulumu yayisa ekiragiro ekyo ne kivuulibwa. Kakati tugamba kooti bannange tutuula butuuzi ekiragiro kye wayisa kivuulibwa. Katusuubire nti kooti ejja kuvaayo ekkaatirize ekituufu era nga kooti ensukkulumu bwe yayisa etteeka eryo. Ndowooza owulidde enteekateeka yonna nga bwe ziri n'ebyo bye batadde mu mpaaba yaabwe, era nga ffenna tulina kusaba kumu, ffenna tulina kukkiriza kumu nti kooti ewa ekituufu. And all kinds of not the right ways to try and reinstate the trial of civilians like you and me in a military court. This is a process for all of us. We must all be following it. We are all affected by this decision of Parliament, by this amendment. And we are here in
in the Constitutional Court, reinstating the decision of the Supreme Court. We are saying this is a matter judiciously rested, and so must it be. Human rights is a fundamental. It's about humanity, your dignity. We are restoring, reclaiming our dignity, our voice, our power. And this is a call of duty. It's not a negotiation, it's not a favor. So we are calling all of us to be part of this journey of restoration of human dignity and sanctity of the separation of powers. Thank you. Enteekateeka zonna bwe zito bwe ziri za kulaba nga nakyemalira tumugjawo ate buli tteeka mu kkooti y'amagye. Era waliwo ensalawo nnyingi eza kkooti nga ziraga nti kkooti y'amagye ebiseera bingi tegoberera kye bayita principal fair hearing ng'okozesa abantu mu biseera, era nga kino kyeyolekera ddala for example ambawo eya Bobi Wine nti yasemba okujja mu kkooti martial nga 3 Okitoba 2024 naye okutuukira ddala nga 17 February 2025 kkooti y'amagye lwe yasazibwamu. Kkooti y'amagye eri temwaga lunaku lwonna lwakulira musango gwe yadde okunoonyereza okubeera nti balaba we gutuuse. So ekyo kikulaga nti omuntu yenna ne bw'aba awozesebwa mu kkooti y'amagye, ne bw'aba w'amagye ne bw'aba si w'amagye, waliyo okubeera ng'eddembe ly'obuntu eryogerwako mu ssemateeka terituukirizibwa. Era nga tulese petition eno tugamba nti abantu bonna abawozesebwa mu kkooti y'amagye, ab'amagye n'ab'amagye bennyini, eddembe lyabwe lityoboolwa. Ne bw'eneebeera nga kkooti esigaddeyo ku lw'ab'amagye bokka, tulina okulwanirira eddembe lyabo abawozesebwa ne libeera nga teriyisibwa mu maaso mu kkooti y'amagye. Then ekyokubiri ekyaba civilians okuba nti bawozesebwa mu kkooti eyo, tufunye okusoomoozebwa nti ebiseera ebisinga kkooti eyo bw'eba etudde ey'amagye ate tekkirizibwamu bantu ba bulijjo abooluganda b'omuntu ab'amawulire okukavalinga ebigenda mu maaso, ate ng'ensi eba erina okutegeera nti okukozesebwa okukuli mu bulambulukufu. Era ebiseera ebisinga babaddeko ku kkooti emulabye ng'abantu baggalirwa ebweru wa geeti y'amagye. So amateeka gaffe galambika bulungi nti kkooti yonna erina okubeera nga bw'eba enewozesa omuntu ng'egobyemu abantu abalala erina okuwa ensonga lwaki egobamu abantu abalala era lwaki excludinga bannamawulire okavalinga proceedings ezo. So ffe nga bannamateeka ensonga ezisinga obukulu lwaki tulaba nga kkooti y'amagye yeetaaga okuba ng'ekubwamu ttooki n'okuba nti abannansi tebawozesebwa, kyekyokuba nti emanyi okukola kutuuza kkooti yaayo naye nga emitendera mu mateeka egyogerwako mu constitution tegigoberedde. First and foremost, there are several decisions of court that look at ordering the court martial to respect the principle of fair hearing as enshrined in the Constitution. So I'll give you an example that since Bobi Wine appeared in the court martial the 30th of October 2024 until the 17th of February 2025, when the court martial was disbanded by the Supreme Court ruling, Bobi Wine had never gotten any date to appear before the court martial for mention of his case for hearing. That means that there is utter violation of the principles of natural justice in the court martial, and this does not stop with civilians only, but it also extends to the armed officers that are supposed to be tried in that court martial. Secondly, we've got a challenge with court martial that sometimes they exclude the public from attending the court, including the media. And yet under the law, if you are to exclude the public from attending a court proceeding or the media, you must give notice and also give reasons why you're excluding those persons. We have not seen this being done in the court martial, and we believe these are all reasons why we should challenge the constitutionality of the court martial in trying civilians in that court. But briefly or conclusively, we must also
also take note of the fact that even if the court martial remains there to try armed officers, we should still push it to respect the constitutional provisions of fair hearing against the said armed officers. But for now, we are moving to say, let no civilian be tried in the court martial. Just briefly. Yes, briefly, abantu baffe just twagala kubategeezako tuli wano ku Constitutional Court. Tuli wano ku Constitutional Court eya Uganda era nga ekituleese olunaku olwaleero nga ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform twekutamu ne bannamateeka n'abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu n'obukulembeze bonna buno bwa NUP ne ba victims abatrayingiddwako mu court martial ne families zaabwe okujja okuteekayo okusaba kwaffe mu kooti etaputa ssemateeka nga tugamba nti ekyakolebwa ekyokubeera nti Parliament eyise etteeka erizaawo kkooti y'amagye kyakolebwa mu bumenyi bw'amateeka era nga tusinziira ku nsonga nga 3 oba 4. Ensonga esooka nga tugamba nti Supreme Court terina buyinza na buvunaanyizibwa kubeera ng'ewozesa abantu ba bulijjo kubanga yateekebwawo kuwozesa bantu bannamagye. Ate nga tugamba nti neweeba eneewozesa bannamagye erina okubeera ng'ewa ekitiibwa obuwaayiro bwa ssemateeka oba okuba nti ewozesa abantu mu biseera era ng'amateeka bwe galagira. Ekyokubiri kwe kuba nti nno tugamba nti etteeka we lyayisibwa erya Parliament, opposition yali teri mu Parliament, so quorum ennamba y'ababaka Parliament abalina okubeera nga batuula mu Parliament tebaawera, n'olwekyo kikyali kikyamu. Ekyokusatu nti bannayuganda tebeebuuzibwako kimala ku tteeka lino nga balikomyawo. Mujjukira nti Supreme Court yali emaze okusazaamu ng'egambye nti teri kkooti y'amagye ekkirizibwa kukozesa muntu wa bulijjo era n'eragira nti buli muntu yenna owa kkooti ali mu kkooti y'amagye nga wa bulijjo aveeyo aleetebwe fayiro ye mu kkooti za bulijjo, naye ekyo tebaakikola. Instead baaleetamu etteeka eddala mu Parliament lye twawulira nti baagaba obukadde 1,000 eri ababaka ne babeera nga etteeka eryo lyaddamu ne liyisibwa erya UPDF Amendment Act. So eryo etteeka lye tuzze okuwakanya nga tugamba nti tetukkiriziganya na kubeera nti bannansi bawozesebwa mu kkooti ey'amagye era kyetulese wano Constitutional Court. Kale byebyo ebivuddeyo mu Constitutional Court atulindira ate ekyo ebinaaba bivaayo tujja kubatongera okubibawa.